We don't want to hear you anymore. I don't think the girls of Stella Maris would do that. I'm very happy to be here. A pleasant morning to one and all present here. Respected guests on the dais and off the dais, and sparkling young ladies and kids present in the audience side. First appreciation I would like to wholeheartedly give to the girls of Stella Maris. A big round of applause to Stella Maris girls. Amazing down-to-earth humanitarian feeling I could get from the girls. I never expected when I entered into Stella Maris, I expected the girls will be very, very modern and they may not be reachable or something like that, but just opposite to that, the kids are so beautiful and beautiful at heart, more than how they're beautiful externally. And thank you so much for making me present here. Personally, I would like to thank Lenin for this, and also the team of Rotaract of Stella Maris. And the credit of the girls goes to the parents and also the teachers of Stella Maris. We are here for a very good cause. When I was briefed about this yesterday, it was a very short duration of information to me that I should be present here, but still I thought that this will be my first preference for two reasons. One is the Rotaract, because I always envy that I'm not a part of Rotaract. Though I'm doing a lot of social service, I'm not part of Rotary or Rotaract. But still I always feel very happy because so many people involved in bringing some change in the social life. So this is one thing. And second thing is actually bringing out the hidden talent, because I used to really encourage in the educational line. As you all know, I'm already an educationist. This is part of our life. Confucius used to say actually, if you are thinking for an 1 year, then plant rice crop, and if you are planning for 10 years, then with all the education that even a part of you. And I could see a lot of kids from morning getting dressed up, and they're all waiting to perform, like the talents, whatever they have, they wanted to show it off. So when you talk about talent and skill, you know, like we used to have a lot of debates on this, like talent is something which is inborn and skill is something which they learn, because talent is something which is not taught in any school. It cannot be taught, it is inborn, it is within them. Hidden talents, this is what even the speaker who spoke before me, like they said we need to identify, and before the world identifies our own talent, it's our responsibility to identify what talent we possess. This is one thing which is hidden still in every one of us. I think many of us have not brought out our own hidden talents, which we have not concentrated much on it, maybe due to several reasons, like maybe because of the job, the timing where you have to allocate for your job or for your studies. Because when I was traveling with two girls of Stella Maris, one was a basketball player and the other one was a karate girl. But they did have some other talent in them which they had to forego because of the shortage of time. So this is something which happens in every one of our lives, especially for ladies, you know, like once they get married. It happened with me also, like I am a Bharatanatyam dancer and I was also a singer, which was identified by my parents when I was at the age of 4. That was a big applause to all the parents who really identified the talent of the child. Because that is when, you know, like unknowingly the talents will speak up, because talent is something which you do joyfully and which comes without your knowledge, without you putting your pressure on it. When you do it with happiness, you know, like that is what can be enhanced. But most of the time we don't think of this is my talent. Why? Because that comes easily. Something which comes easily, we don't give a big value for it. When somebody identifies and say, hey, you're very good in it, then we try to think that, oh, this is my talent, because this is where we lose ourselves to identify between what is our talent and where our skills are and where we have to enhance. And most of the thing in our cases, like where we fall short in enhancing our talent or identifying our talent is, we normally think that weakness has to be overcome. Like if we have any weakness, we have to convert that into strength. This is where we concentrate, more than concentrating on the strength and strengthening it. So this is where we fall short in identifying our talents. And the best way to identify the talent is just self-analysis. Concentrate on what all we do. Like the psychologists, they say, like most of the time, you know, like what we think, 90% of what we think repeats every day.
Whatever we think, we thought yesterday repeats today. Same thing the next day. 90% of whatever you think, keep repeating. I mean, we think what we like. So we need to identify where we have passion and where we get stuck or where we lose our time and we do something. Because when you do something what you like, like you will forget your time. You will involve yourself. So that is where your talent lies. It may be anything. For instance, if you take your own Rotaract, when I was observing, I could see a lot of good managerial skills among you all. And you have about good teamwork. You have a good understanding. You have good human relation. You know how to talk to people. So these are all your talents which is hidden. You can enhance it where you can become you can use it in your career. Because job is something which we take up for money and career is something which we do it with passion. So only if we think that only educationist and getting a job, 9-to-5 job is the only thing for everybody in life, then we will not be having all these cricketers or the musicians or the actors or the different fields, whomever we have. So it all depends upon what is your speciality and where you will be shining, where you will be unique. So the first and foremost thing is identification of talent. I think I can have a combination of English and Tamil when I speak. I think you will not have any objection because I want this to reach to the entire audience. I think everybody will appreciate this if I mix, because some stories in between when I narrate, like it will be very nice if it reaches in your mother tongue. So இப்போ வந்து talent skill அப்படின்னு பேசுறோம். நம்ம வந்து identification வந்து first step. Okay, நமக்கு இந்த talent இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறோம். Then how are we going to enhance this, then how are we going to shape it? எவ்வளோ வந்து அந்த perseverance எவ்வளோ இருக்கு, எவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு அது மேல ஒரு passion இருக்கு, எவ்வளோ அது மேல ஒரு பற்றுதல் இருக்கு, அதுக்கான வழியை எப்படி தேடப்படுறோம், எப்படி வந்து நம்ம தனித்தன்மையா இருக்கப்புறம், how we are going to be unique. Why now Rahman is considered to be the best musician all over the world. He has some uniqueness. He is not the same like how others are. எல்லா இதுலயுமே வந்து ஒரு பயனேர்னு ஒன்று இருக்கு. What you do something first, then you will be appreciated, you will be recognized. அந்த uniqueness கண்டுபிடிக்கிறது வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கு. Even the dancers or the singers, they will be doing something which others don't do. So இந்த uniqueness வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற passion பொறுத்து தான் வந்து you will start doing. I will tell you one incident, real incident. ஏன்னா நிறைய வந்து ஃபாரின் ஸ்டோரிஸ்லாம் நிறைய சொல்லுவோம், பட் நம்ம ஃபாரின் ஸ்டோரிஸ் தான் இருக்கும், பட் நம்ம ஊரில் நடந்த விஷயம் வந்து நம்ம பேசினோம்னா லைக் we will feel close to heart, லைக் நம்ம பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்கள பற்றி பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். You all know Rahul Dravid. Yes, you're all maybe fans of Rahul Dravid. But அவர் வந்து எப்படி சக்ஸஸ் வந்தது, என்ன அவரோட குவாலிட்டிஸ், என்ன what are his characteristics, அவரோட like when he was studying in schools, he never used to attend the schools or the college days properly. எப்போ பார் net practiceலேயே இருப்பார், எப்போ he will be busy in அவருக்கு பிடிச்ச விஷயத்தையே பண்ணிட்டு இருப்பார். ஒரு நாள் என்ன பண்ணாரு, he came to class with gloves in his hands. வந்து உட்காந்து கடகடன்னு வந்து நோட்ஸ் எல்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சாரு. கிளாஸில் எழுதிட்டு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டார், எனக்கு வந்து அக்கௌண்டன்சி நோட்ஸ் இல்லை, எக்ஸாம் வருது, எனக்கு அக்கௌண்டன்சி நோட்ஸ் ஜெராக்ஸ் கொடு அப்படின்னோன்னா ஈஸி. I've been observing from morning. என்ன பண்ற நீ கிளவுஸை வச்சுட்டு என்ன சீன் போடுற, ஏன்னா அந்த பொண்ணை வந்து இது பண்றதுக்காக நீ இந்த மாதிரி பண்றியா, இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்காக பண்றியா அப்படின்லாம் வந்து கிண்டல் பண்றாங்க. அப்போ வந்து இவர் ராகுல் சொல்றாரு, அதெல்லாம் ஆல்ரெடி நான் இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன், தட் இஸ் நாட் மை கோல். இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா, அவர் வந்து பிஃபோர் ஹி வாஸ் செலக்டட் இன் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம், இந்த ரஞ்சி ட்ராஃபி விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. அதில் வந்து என்ன ஆகும்னா, இவருக்கு வந்து 2 தடவை வந்து இந்த பால் வந்து அவரோட கிளவுஸை வந்து கிராஸ் பண்ணி போகும்போது ஒரு சின்ன சவுண்டு கேட்டு வந்து அவுட்னு சொல்லிடுறாங்க. 2 தடவை ஹீஸ் பீன் பில்ட் அஸ் அவுட். அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இவருக்கு தெரியும் பால் படலை அப்படின்னு தெரியும், ஆனால் அவர் வந்து அவுட் ஆகிடுறாரு. ஸோ he was just analyzing what could have happened, why I missed it, because this should not happen again. இதை வந்து அவர் அனலைஸ் பண்ணும்போது வாட் ஹி அண்டர்ஸ்டுட், அந்த ஒரு கன்வீனியன்ஸ்க்காக என்ன பண்ணுவாங்க கிரிக்கெட்டர்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் லூஸாக போடுவாங்க க்ளவுஸ். ஸோ லூஸாக போடும்போது என்னென்னா, அந்த வெரி வெல் க்ளவுஸ் ரொம்ப போட்டுட்டு இருக்கும்போது அந்த ஹெவி பேட் எடுத்து விளையாடும் போது லாட் ஆஃப் ஸ்வெட்டிங் வில் பி தேர், ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ கொஞ்சம் ஏரியா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் லூஸாக போடுவாங்க. அந்த லூஸாக போடும்போது தட் மைக்ரோஃபோன் ஈவன் அது வந்து அந்த ஸ்மாலஸ்ட் சவுண்டை கூட இட் வில் பிக்அப் அந்த இதில் அவங்க அந்த ரெஃபரி கேட்கும்போது. ஸோ இவங்க வந்து இந்த லூஸாக இருக்கிறதுனால ஸ்லைட்டாக அந்த மூமெண்ட்டு கூட அவர் வந்து அந்த பால் வந்து கையில் பட்டுட்டா மாதிரி ஒரு சவுண்டில் வந்து அவருக்கு வந்து அவுட் கொடுத்துருக்காங்க. இதை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ புதுசாக க்ளவுஸ் வாங்கி டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி போட்டுட்டு அவர் சொல்கிறாரு, நான் 48 hours வந்து கழட்டவே போகிறதில்ல, என்னோட கை வந்து இந்த க்ளவுஸுக்கு வந்து யூஸ்ட் ஆகணும், முதல்ல வந்து நான் டைட்டாக இருக்குன்ற ஃபீல் எனக்கு இருக்கக்கூடாது, அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீல் இருக்கக்கூடாது.
இருக்கக்கூடாது. ஸோ இதனால நான் வந்து ஒரு அவுட் ஆறேன்ற ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து நான் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he practices for 48 hours கைட்டவே இல்லை. சாப்பிடும்போது, தூங்கும்போது, ஈவன் while writing the notes, என்ன பண்ணாலும் கையிலேருந்து க்ளவுஸ் கைட்டவே இல்லை. ஸோ again he had his semi-finals and அதில் வின் பண்ணி he was into the ஐ மீன் நம்ம கிரிக்கெட் டீமுக்கு வந்தார், கண்ட்ரியில் வந்தார். அதுக்கு அப்புறம் விளையாடி யூனோ how much he has won. ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா அவரோட பேஷன். அது தவிர வந்து he has taken a responsibility. இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்களோ அது பண்ணும்போது, இப்போ சப்போஸ் இங்கே வந்து ஆடுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஜட்ஜு சரியாக மார்க் போடலை, நான் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளோரிங் இருந்தால் நான் நல்லா ஆடிருப்பேன், இந்த மாதிரி மைக் இருந்தால் நல்லா பாடியிருப்பேன், இல்லை அந்த மாதிரி வி கிவ் எக்ஸ்கியூசஸ். ஆக்சுவலி அது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்கியூசஸ் இல்லாமல் சப்போஸ் நமக்கு வந்து ஒரு நெகட்டிவிட்டி ஆகிடுது, வி ஹவ் லாஸ்ட் சம்திங் அப்படின்னா வி ஷுட் ஸ்டார்ட் ஐடென்டிஃபைங் வேர் வி ஹவ் கான் ராங். This is what is the self-responsibility. We should start correcting ourselves. This what will help you to excel in your whatever you're doing. This is what is the எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து டிராவிட் கிட்ட வந்து the passion and responsibility. Every one of you have to keep in your mind that whatever goes wrong, it is not the others purposely finding a fault in you. If you fail in something, it is a stepping stone for success. ஏன்னா அங்கே நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ரிஃபைன் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம். யூ கேன் கீப் ஆன் கரெக்டிங் யோர் மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ டேலண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. யூ நீட் டு நோ ஹவு டு என்ஹான்ஸ், ஷேப் அண்ட் பாலிஷ் அண்ட் மேக் யுவர் செல்ஃப் அ யூனிக் பர்சன் அமாங்ஸ்ட் எவ்ரிபடி. அப்போ தான் வந்து நம்மளால் வந்து ஒரு எக்ஸல் பண்ண முடியும். நாட் ஓன்லி இன் ஆர்ட், இன் எனி திங் வாட் எவர் யூ டூ, யூ ஹாவ் டு பி யூனிக். ஸோ அந்த ஒரு பாடம் வந்து ஐ யூஸ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் தட். அண்ட் ஒரு ஹங்கேரியன் ஒரு இது பிஸ்டல் ஷூட்டர் இருப்பார், அவர் பேர் வந்து கரோலி. ஸோ ஹீ இஸ் பிஸ்டல் ஷூட்டர் அண்ட் ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பிஸ்டல் ஷூட்டர் இன் த கண்ட்ரி. அவர் வந்து என்ன வருதுன்னா ஒரு ஹேண்ட் கிரனேட் கையில் வச்சுட்டு ஏதோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அது வெடிச்சு வந்து வாட் ஹேப்பன், ஹி லாஸ்ட் ஹிஸ் ரைட் ஹேண்ட். அவர் வந்து என்னன்னா ஹி வாஸ் எய்மிங் ஃபார் அன் ஒலிம்பிக் கோல்ட் மெடல். ஸோ அந்த மாதிரி ஆனோட நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம், ஐயோ போயிடுது அவ்வளோதான், இனிமேல் நம்மளால வி கேன் நாட் டூ எனி திங் வித் திஸ் ரைட் ஹேண்ட்லாம் போயிடுது, இனிமேல் ஷூட்டிங்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வி மே ரிலாக்ஸ். பட் வாட் ஹி டிட் இஸ், ஓகே லெட் மீ ஸ்ட்ரெங்தன் மை லெஃப்ட் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1 month ஆஃப்டர் மெடிக்கல் curing and all, he came back, he trained everything, whatever he used to do with the right hand, he trained himself with the left hand. Again வந்து இந்த பிஸ்டல் ஷூட்டிங்லாம் வந்து அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப் கேமுக்கு போனோன்னா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க, we are very happy to see you Karoli, you have come to see the match அப்படின்னு சொன்னா அவர் சொல்றாரு, I have not come to see the match, I have come here to compete the match அப்படின்னு சொன்னோன்னே எல்லாருக்கும் பயங்கர ஷாக். உனக்கு ரைட் ஹேண்ட்லாம் போயிடுது, நீ உன்னால எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே he silently he goes and contests and he wins the medal in the national game and finally in Olympic also he wins the gold medal. அது வந்து என்னன்னா அந்த perseverance, இது வேணும் அப்படின்னா அதுக்கான எல்லா வகையான முயற்சியும் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து இது this is a wonderful story where it is possible, nothing is impossible. I always follow one mantra, that is 1 degree rise habit ஒன்று இருக்கும். எவ்ரி டைம் நான் என்ன பண்ணாலும் அந்த 1 degree rise habit வந்து நான் வந்து மைண்ட்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு I used to think, இப்போ வந்து ஒரு 99 degree வாட்டர் எடுத்தோன்னா it will just boil, but if you just increase 1 degree it goes to 100 degrees and you can get steam. So இந்த ஸ்டீமோட பவர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்டீம் இன்ஜின்ஸ் we have seen, it can pull loads of people. So அந்த 99 டிகிரிலேருந்து 100 டிகிரி போகும்போது அந்த 1 degree raise of temperature can do wonders. Similarly நம்மளோட லைஃப்லையும் when we go to something like we wanted to achieve something, அவ்வளோ தூரம் போயிட்டு ஐயோ நம்மளால முடியாதுன்னு திரும்பி வரோம் இல்லையா, that is our 99 degree. We don't have a thermometer to measure our temperature or the efficiency in our real time. ஆனால் இந்த மாதிரி போயிட்டு நம்மளால முடியாதுன்னு திரும்பி வரும்போது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போடுவோம் இல்லையா, that is that 1 degree rise in the temperature which will definitely give you success. I hope everybody will get inspired because ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வின்னர் வந்து is going to just reach the end. He's just seeing back that the other person is coming little far away. என்ன ஆகும், he will reduce in his energy and say I'm going to win. கொஞ்சம் வந்து அப்படியே லூஸ் ஆகிடும். பட் whereas the person who is coming in the second, அவருக்கு என்ன பண்ணணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டால் இந்த வின்னரை நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ணி போக முடியுமே அப்படின்னு அங்கே போடுற எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் he will be winning. ஸோ வின்னராக இருக்கணுமா இல்லைன்னா நானும் ஓடினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணுமா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஆல் இன் everybody's mind. So take it as a challenge and win the game and be positive. All the best for one and all present here. Let us all witness the nice performances of the children sitting here. May God bless you all the best. Thank you.